kwa majina naitwa Jada Lawrence, nafanya kazi na fugo. Unaitwa nani? Mimi naitwa John Joroge Jogona. John. Ningependa kuuliza unajua mifugo gani? Mimi najua ng'ombe na busi. Na yenye unapenda sana ni gani? Ni ng'ombe. Haya, kwa ng'ombe wa kike anaitwa nani? Dama ni wa kike ama ni wa nini? Oi. Cow. Ng'ombe wa kike anaitwa cow. Ng'ombe wa kike. Mtoto ama mkubwa? Mkubwa. Msumejui. Ng'ombe wa kike anaitwa aje? Heifer. Ng'ombe wa kike anaitwa ng'ombe tu. Haya, na wa kiume anaitwa vipi? Ndume. Anaitwa bull. Dume. Na ile ndogo? Dama. Mtoto wa ng'ombe anaitwa aje? Anaitwa Kasau. Tunajua jogoo huwika, si ndio? Na ng'ombe je? Ng'ombe anafanya mo. Ng'ombe. Mo. Haya. Ng'ombe hawiki, ng'ombe zao. Huwezi kusema sana. Na tuseme ng'ombe iko na mimba, unadhani inaweza beba mimba kwa miezi mingapi? Tunajua binadamu ni 9 months. Ng'ombe je? Pia ng'ombe anabeba kama mwanadamu ni 9 months. Kwa miezi 9. For any farmer who want to venture in dairy farming and do commercial dairy farming or to get money from it, it's important to consider some things when you're building a shed for cows. So first thing is you need to know whether you are going for intensive farming, which you call it zero grazing, or going to semi-intensive, or where you do semi-zero grazing, or you're going to do less intensive dairy farming, where you leave the animal to graze in the field and come milk them later on. And all of these things need to be determined by the capital you have and whether you want to do for commercial purpose or you want to just do subsistence at your home. So that one will determine the size of the house you're going to construct. But to highlight some of the things that you need to do as a farmer when you're constructing a house is to ensure that your house is spacious enough for the cows, and also need to ensure that the house protects the animals from poor weather conditions, even from adverse weather conditions like sun, from wind, and also from rainfall. So you need to do a structure that is well planned.